Vay canına. Keşişin odası. Şu keşişin odasından. Tamam, çıkacağız be. What is that? My God. Save yourselves. The safe. We must save the safe. Ay, yangın. Fire. The whole roof is in flames. My God. Yanıyoruz. Tanrım. Yaktık, her yeri yaktık. We must save him. No, don't go. Hayır, hayır, girme oraya. Yanıyoruz. Oo, çok güzel çöktü. Bir sürü tamirlik iş çıktı. Sonrası. Keşişler ve mülteciler temizlenirken ben saklanmayı sürdürdüm. Böylesine devasa bir yapının öyle çökmesini hiç beklemiyordum. Benim gibi cahil bir çocuk yapıyı kolaylıkla enkazı çevirmişti. O an yanlış bir şey yaptığımı anlamıştım. Kimse asla öğrenmemeliydi. Prior Philip, Keşiş I Philip, had the site bölgeyi cleared. It should be temizlettirdim. safe now. Güvenli olmalı. Good work. Thank you, Teşekkürler Master Builder. efendim, buyurlar. This concludes a very long night. Çok uzun bu gecenin sonuna geldik. Many people left already. They asked me to thank you for your kindness. They're sorry for what happened. Well, they should thank God for his mercy. Sıkıntı No yok. one got hurt, no one died. 45 monks and 11 novices, all accounted for. No one's missing. No one? Milius and Cuthbert even saved our saint from the crypt. Do you know what caused this? Birisi çatıya ateşe verdi. Someone set fire to the roof. Do you suspect anyone? No. The church was empty when we locked the doors. Oh, no one got hurt. The books were saved. Even the bones of your saint were unharmed. Maybe this happened for a reason. What do you mean? Here. Let me show you something. Mumlar mı? Evet, Birkan Öktem kanalından hepinize merhaba. Bugün kaldığımız yerden Follett'a devam ediyoruz. En son çatıyı yakmıştık. Biz, çocuk, Jack. Çatıyı yaktık. Böyle bir şey olacağını düşünmemiştik ama komple manastır aşağı çöktü. Şimdi ne olacağını, nasıl devam edeceğini ve Builder'a iş çıktı diye düşünüyorum ama inşallah bize yaptırırlar buraları. Bakalım. Hadi oyuna devam edelim. Gitti, her şey gitti. Ne kadar kibirliydim. Her şeyi daha iyi hale getirmek istedim. Ama her şeyi berbat ettim. Sorumlusu benim. Tek sorumlu benim. Ben kimimdi? Baş psikopat James'i yargılıyorum. Korumaya çalıştığı her şeyi yıktım. Philip, seni aptal. Sakın Tanrı'dan af dilemeye kalkma. Yolunu kaybettin sen. Ah Tanrım. Bana kulak ver. Bir işaret gönder. Elbette sesinle göğü inletirsin. Şimşeğin bize mi isabet etti? Biz miydik? Yine biz miydik? Bana bir işaret gönder Tanrım. Dikkatimi çekmeyi başardın. Kördüm ve şimdi tekrar ışığı görmek istiyorum. Çocuğa gidelim bakayım. Çocuğa zarar gelmedi ama düşünceli görünüyor. Yukarıdaki spirale bakmanı istiyorum. I want you to look through the loop on top. Spirale mi bakayım? Yukarıdaki spiral ne lan? Yukarıdaki spiral. Ha, asayı alalım. Tell me, what do you see? Söyle bana, ne görüyorsun? Pozitif mi olalım ya? Şafağı görüyorum. I see
Dawn. Right. Prior, I am deeply sorry about what happened to your church, but you must remain steadfast. Metanetini koru. Stare at the sunrise? No, you're only seeing the sunrise because you're facing east, straight east, like a church. Now, I know you have no money, and that helping people is more important, but we could start right here. Take the stones we've got, and the people who want to help. So, what is it I am looking at, Tom Builder? It's the aisle of your new cathedral. Yeni katedralinizin. Ha. I see it. Ya. I see now. Güneşi gördün. Mültecileri almayı kabul ettik. Ölümünden sonra Arnaldus'u gömmeyi kabul ettik. Tom için katedrali yaktık. Philip ve Kingsbridge katedralini yeniden yapması için ilham verdik. Şimdi bir bölümü daha bitirdik ve yeni bölüme geçiyoruz. Winchester. A few weeks later, I received an invitation from Bishop Waleran'ın. In Winchester, we Waleran'ın müttefikleriyle birlikte Winchester'a gidip orada Kral Stephen'la görüşecektik. Çok güzel yermiş lan. Psikopos Kral'a yardım ettiğimizden Stephen da bize desteğini sunacağına emin görünüyordu. Bu destekle biz de Kingsbridge Katedrali'ni onarabilecektik. Winchester avlusu. Yine geldik buraya. Percy Hamley. Bishop Waleran'ın. Good morning. Psikopos Waleran'ın. Günaydın. Ali. Ali. It's them. Over there. Hamley'ler. Hamleys. Again, thank you for your assistance in Kingsbridge, my son. We have to thank you. Without you, we wouldn't be here today. Right, Mother? Of course. Well, don't just stand there. Walk out with me, but very calmly. We can't let them see us. Oh, children, pardon me. Now we're only missing one more. Okay, sadece bir kişi kaldı. Here he is. Good morning. Bishop Henry, this is my prior. Philip of Gwynedd, Prior of Kingsbridge, my Lord Bishop. You won't have to say much today, Philip. Leave the talking to us. Bana ver. No, leave the talking to me. King Stephen is my brother, after all. Let us make haste. My brother is an early riser. Neler dönüyor? 6. bölüm. Hamley'ler. Hamley'ler ya da Stephen İngilizlerin kralı Winchester Kalesi. Acele etmeliyiz. New Forest'a avlanmaya gitmek istiyorum. England is full of game. No comparison to Normandy. This country's still wild. Adamdaki zevke bak. This is Waleran'ın, the Bishop of Kingsbridge. Waleran'ın, I remember you. We've met before. Aynen, biraz hızlı konuşun bu yüzden. And Percy Hamley. My king. He brought Bartholomew to justice. And it's not the first time he's helped me. Yeah. He has Norman blood in him. We should hunt together someday. Olur olur. Indeed, sire. Bartholomew, on the other hand, will not leave the jail alive. Percy Hamley did not do it without help, my lord. It was I who told him of the plot against you. And now you come to be rewarded as well. I see. Ödüllendirilmek için gelmişsin. My brother, the Cathedral of Kingsbridge has burnt down. Waleran'ın asks for a reward, not for himself. He asks for our church. I take it your church cannot afford to rebuild that cathedral, Henry. Aynen. Neither can the crown. Or rather Bishop Waleran'ın, had an idea. Hep birlik olalım.
yapalım diyecek şimdi. You could give the Earl of Shiring's lands to the Bishop of Kingsbridge to finance the rebuilding of the cathedral. I like the idea. But Percy and his men were the ones who took Earl's castle, not Bishop Waleran'ın. Right, Percy? Yes, my king. He knows the area, and he will be a loyal Earl, will you not? Of course, my king. You ought to give thanks to God first. Hey. God made you king. Don't go on like that, Henry. Don't do that. You know what happens when you do that. It was a long way to this throne. A long way. Tahta giden yol çok uzun. Yes, my brother. Ne de güzel uyuyor. Now I will hunt. My Lord King, I thank you for being willing to reconsider the future of the Shiring Earldom. Eyvallah kral. When shall we hear your decision? Tomorrow. Bring my bow. Tell the men we hunt. Katedralden daha önemli işleri var şu anda. Aha gittiler. Hadi ben de oynayayım azıcık ya. Philip, Waleran'ın and I have much to discuss. All right. But what can I do to help? Well, my brother asked me to get a confession from the traitor Bartholomew. A confession would be helpful against those who believe Bartholomew's arrest was unjust, and it may help us to convince my brother to forget all about his promise to Percy Hamley. İkna etmeye de yardımcı olabilir. Psikopos Henry Bartolomew'den gelecek bir itirafın bize yardımı dokunabileceğine inanıyor. Bunlarla çok konuştuk. Ben gidiyorum. İç kale. Kalenin içindedir herhalde o şey. Gidin bakayım soylularla konuşayım bir. From what I heard, this is about the Duydum cathedral kadarıyla in o Kingsbridge. It Kingsbridge'e burned down. yanlış Yes, galiba. then the king Evet. should help in some manner, but not by giving away English land to the church. Did you not say Bishop Henry was the richest man in England? Then why is he not paying for the cathedral? Mantıklı. God has very tight purse strings, it seems. Başka bir grup soyluya gidelim. Percy Hamley will have the earldom of Shiring. But would he make a good earl? Who cares? Stephen wanted the throne. Now that he has Şimdi it, istediğin he must aldığına be göre loyal kendisine to sadık those who are kalanlara loyal to sadık him. olması lazım. Kim bilir? Belki borçtan iyi bir kont From olur. what I've heard, Lady Hamley İpler Lady rules this Hamley'in green. elindeymiş. Şövalyeler. Bartholomew and his followers would have only been the first wave. Robert of Gloucester remains and he will attack. And that's what you keep telling us. Maybe because the king likes to hear that you share his worries about Robert of Gloucester. Robert of Gloucester wants to see his sister on the throne. He will attack. And the Welsh will fight on his... Ve işte de aynı saflarda yer alacak. Abi iç kalede mi bu? Tomorrow the king will announce his decision. Until then they won't allow a simple monk. Kale kapısı da bu. Kale No, kapısı. I won't just leave. I must do something to help our priory. O zaman niye gidiyorsun oraya? How could you let her get away? That little bitch. I will find her, Mother. She was here? Why? To see her father, of course. But that won't help her. She has already made a fool of you once. Don't let it happen again. No, Mother. Siz kimsiniz ya? Gardiyan. Beni konuştur ya şu adamla. You come to visit someone in my jail, Father? Or do you want to pick out a nice warm cell for yourself? How dare you? Oh, I'm just pulling your leg. See? A smile. Just for you, Father. Açacağım kapıyı. İşiniz düşünce faydalı olsa.
İşini düşününce. Nasıl gireceğiz biz buraya? Anca gülüyor bu. Monk. Keşiş. Tam zamanında geldin. Regan Hamley? We have not been formally introduced. You are a fool. Sen bir aptalsın mı? Is that formal enough for you, Monk? You don't understand any of this, do you? It's as if you've never set a single foot outside your little private. You better call me father. How you let yourself be used by those two greedy bishops, I'll never know. Waleran'ın wants the lands of the earldom for himself. Henry knows that. Say something. You don't believe me, do you, Monk? You are only worrying about your husband's land. Well, of course I am, and you should be too. If Waleran'ın wins, we both lose. I know you don't trust me, but your bishops are no different from me. Do you have a way to prove any of this? Ride with my son, William. Just a few hours. I will prove to you that Waleran'ın will betray you. İspatla bakalım. All right. I will ride with your son, if only to prove you wrong. Very well. Maybe you're not a fool after all. But do not let the bishops see you. William? What? Ride with Father Philip. Do as I said. Tamam, zaten itiraz etmedi. Nereye gideceğiz? William Hamley declined to tell me nereye gittiğimizi bana söylemedi. Beni karanlıkta bırakmaktan ve peşine takmaktan zevk alıyordu. Bazen savaş atıyla o kadar hızlanıyordu ki ona yetişmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalıyordum. Fakat yanına katıldığımda er ya da geç bu alay tavrını bırakacaktı. Bir keresinde bir taşa işiyordu. Yanına vardığımda önünü kapamadan bana döndü. Bu çirkin davranış karşısında dehşete düşmem komik oldu. Güldü, eğerine bindi, savaş atını topuklayarak yola döndü. Ben de bu yolculuğun başka bir korkunç hata olmamasını umarak peşine düştüm. William'ın peşi sıra. William'a bir köprünün yanında bir grup çamaşır yıkanında buldum. Onlara bağırıyordu. Vardığımda sadece yanıtlarını duyabiliyordum. Bahsettiği tanıma uyan bir kız veya olan görmediklerini söylüyordu. Kadınlardan daha genç bir sarışın olan kızı görseydi bile ona söylemeyeceğini söyledi. Belli ki William Hamley'in kim olduğundan haberi vardı. William korkmuş gibi yöne kadını kolundan yakaladı. Sağ elini eteğinin altına soktu. Kadın ağlamaya başladı. Diğer kadınlar William'dan durmasını istiyorlardı ama bir yandan onu kızdırmaktan korkuyorlardı. Benim geldiğim görünce William döndü ve sırıtmaya başladı. Şerefsiz William. Sözlerimi işittiğinde William'ın sırtı kayboldu. Genç kadını ittirdi. Diğer kadınlar bana tuhafça baktılar. Bir kişi neden William gibi bir adamla yolculuk ediyor diye merak etmiş olmalılar. Atlarımızı mahmuzladık ve William'ın da kin dolu bakışlarını üzerimden ayırmadı. Ona acıdığımı söyledim. Nedenini söylemedim. Çünkü kelimeler buna kifayet etmezdi. Ondan sonra konuşmadık. Uzun bir süre. 5 kuruş etmez adamsın William. High stats. William yolda başka yabancılarla konuştu. İlk önce yol sorduğunu sandım, sonra elden ele para dolaştığını fark ettim. William bu insanlara bilgi karşılığında para veriyordu. Geçici de olsa başkalarını incitmeye ilgisini yitirdiğine sevinmiştim. Sonra yaşlı bir kadının William'a atın üzerinde duran sakallı bir adam işaret ettiğini gördüm. William adama at hırsızı diye seslendi. Sonra kafası karışık adama sırtarak atına binip onunla sürmesi için işaret verdi. Atlarını hızla ortaya uzaklaştırdılar. Ve ben de ne hakkında konuştuklarını duyamadım. Mesafeyi koruyalım mı, yaklaşalım mı? Şimdi yaklaşırsak mesafeyi korumadan bu sefer
Daha da şey yapabilir, ters yapabilir. O yüzden mesafeyi koruyalım. Pek bir şey duyamıyordum. Adam William ile bir anlaşmaya varmış gibi görünüyordu. Bir avuç dolusu sikke aldı ve atını kuzeye doğru sürmeden önce ikinin bir isimden bahsettiklerini duydum. Aliena ve William'ın planı her neydiyse başarısız olması için dua etti. Sonra William bana atımı daha sürmem için el salladı. Lady Heimlich'in gitmemize istediği yere yaklaştığımızı anladım. Ancak kısa bir süre sonra nereye gittiğimizi anlayınca midem bulandı. Nereye gidiyorsun lan? Psikopos Waleran'ın konağı. Psikopos Waleran, Bigod'un konağı. Waleran. Just a moment. Bekle. What? You know very well that Bishop Waleran'ın is in Winchester now. So what are we doing here? No idea. Mother never tells me anything. She treats me and Father like damn children. It's a wonder Father ever got to fuck her in the first... Hey. But here I am, and I'm starving. Damn, I'm starving. Where are you going? In there. No. I'm sure the Bishop would want to see me well fed. We won't be staying long, so whatever it is you gotta do it fast. How can I help you? How about you step aside? Regan Hamlet bizi neden buraya yolladı? Waleran'ın sırrı ne? Waleran'ın sırrı. Buralarda herhangi bir şey var mı? Gitmemiz gereken, görmemiz gereken. Sistik şekiller. O ne? Waleran'ın kendine ait bir inşaat alanı var ama ne inşa ediyor? Is this why Regan Hamlet thinks that Waleran wants the lands of Shire for himself? He is the bishop. He can do as he pleases. Perhaps he is just building a guest house. Belki yalnızca misafirhane inşa ediyor. Hayır, bu onun için fazla. İsa aşkına bu adam orada ne inşa ediyor? What in the name of... Tamam, onu anladık. Patika falan. What? Ne inşa ettiğini bilmiyoruz. Yukarı çıkalım bakayım biz de. You, please. Sen, lütfen. You were here before, weren't you? Daha önce buraya gelmiştin değil mi? Yes. Evet, seni hatırlıyorum. I remember you. Philip, isn't it? Yes. Evet. Please, you have to help me. Ne konuda? Psikopatın odası. What happened? Ne oldu burada? Forced me to serve him food. Ona yemek vermem için beni He took zorladı. the Lord's name in vain, and he pushed me and touched me. Oh God. Aman tanrım. Ah, the monk. Oh. Did the boy call you? So what? Did he ask you for help? She didn't have to say anything. I knew you would get us in trouble. Trouble? Me? Evet, sen. We're young men, he and I play rough. So what? I asked you to leave. And that is what we will do. What will the bishop think of your behavior? Listen, we're all on the same side here. We are not. You, me, him, we're all working for the bishop.
He won't mind. I play rough, so what? İşleri yoluna koyma şeklim farklı. Önüne geleni elleyerek mi? We are all men of God. Well, I'm a man. I don't know what you... You are a sinner. So what? Everyone is. The bishop told me. But my sins are forgiven. Why would you think that? I took Earl's castle for him. Your parents agreed to arrest Bartholomew because they wanted his earldom. Who cares what they think? I felled Bartholomew's men with my sword. The old man was begging me for his life. On his knees, he begged me. I did it for the bishop. But hey, I'm sure you did great things for him as well. You think my father took Earl's castle? I pity you. Again? You dare to say that again? You pity me. I pity you. You're not a man. Neither of you are. We are men of God. A man kills, and a man fucks. And no one talks down to me. No one! I know you saw me and that whore at the river. I would have fucked that woman if it hadn't been for you. And what would that have achieved? She'd have learnt her lesson. And don't you think I noticed how you spied on me and that horse thief? I should kill you for that. I should. Let me tell you, I will fuck Bartholomew's whore of a daughter. I will fuck her good. I'm a man. Damn it, I'd fuck the boy if that was the only way to put him in his place. Hell, he looks like he'd enjoy it too. Sen insan değil, hayvansın diyeceğim ama hayvan da olmaz yani. Hayvan bile değilsin. You are not a man. You are a beast. Oh, I am a man. But yes, there is a beast in me. It hunts and kills like no other. I unleashed it for the bishop. And my sins are forgiven. Not even God would forgive those sins. Of course he would. He already did. The bishop told me. Then the bishop is wrong. Hey, we're on the same side here. Now, we will stay here a while longer, as I've not finished eating. Shit. We should leave. I'm not done here yet. We stay. Dövek mi lan bunu? If the bishop finds out about this, he will not be pleased. I have to fix this. I have to. Şu bıçağı saplayamıyoruz mu şuna ya? Throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. What? Hell. It is a depiction of hell. The bishop said the dediğine göre bu kabartma en nesin ziyaretçileri bile ürkütüyormuş. Hepsi ölümden korkar hale gelmişler. I'm not afraid to die. Ben ölümden Do not fear korkmuyorum. those who kill the body. Rather fear him who can destroy both soul and Tanrı'dan kork. Who's he? Yok eden kim? Şeytan. A fallen angel. Eski bir melek. I have nothing to be afraid of. Korkacak hiçbir şeyim yok. The unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Their souls are the devil's. They will all go to hell. Hepsi cehenneme gidecek. Korktun mu lan? Stop it! Hell is far away. I'm not afraid. Sana yakın kenke. Ve hemen ateşe bakmasını sağla. Korkusalım şunu birazcık ya. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. What's that? It's from the scripture. The end of days.
the second death of the sinners. Bishop Waleran'ın said that if a sinner stares into the flame, the devil stares back from the lake of fire. What? I can't see him. Gel bak bakayım William. What is it? We ride back to Winchester. Now! Çok kolay oldu. What happened? Maybe he saw things to come. How can I thank you? İnşaat alanını sor. Tell me, what is being built out there? What? A substantial construction is underway, it seems. Yes, but... What is it? A castle. The bishop is building a castle. Kale inşa ediyor. Why a castle? I don't know. It is not for me to ask or question the bishop. Of course. And I doubt it's for you to question him either. That man, William, had no idea why you two came here, had he? You came here to spy on the bishop. Evet. You brought this man here. I... Leave. Go. But leave the tableware. I only wanted to tidy up the table. Of course. I knew you couldn't be trusted ever since I saw you stealing apples when you first came here. Çarmam lan, atayı dedim, at. Sormamalı mıydık acaba? Yine olsa yine alırım. At acıkmıştı. There you are. My Ortalık karışacak sanki ya. Thoughtful when he returned. O yanacak, o onu düşünüyor şu anda. You always get to him. He seemed more excited after talking to your bishop, though. Then again, we know Waleran'ın is good with words. Değil mi sevgili kocam? Don't we, my husband? Of course. Evet, elbette. Speaking of Waleran'ın, what did you find, monk? Bir şeyler inşa ediyor. A construction site. Ah. So Waleran'ın has a building project of his own. Aynen, kale Did you inşa ediyor. also find out what he is building? A castle. Yes. He is building a castle for himself. And he used up every stone and every tree on his own lands. He claims he wants Bartholomew's land for your cathedral. But what Waleran'ın wants is a castle. He's always been like that. Not long ago, you accused us of being selfish. But what about your bishop, eh? What do you want from me? As prior of Kingsbridge baş kişi olarak kocaman tüm Shining kontluğu almasında bir sakınca olmadığını söyleyeceksin. Why would I do you a favor like that? Because we will support the rebuilding of your cathedral with our stones and our timber. The king can live up to all of his promises, and Waleran'ın gets nothing. That is our offer. What do you say? Okay, olur. Kabul yani değil. I agree. Ah. Did you hear, my husband? Yes, you said he'd agree. My husband will let the king know of our agreement. Bishop Waleran'ın will be quite surprised. You will see his true face when he does not get what he wants. Kimseden korkumuz yok, Allah'tan başka. No need. We said all there was to say. Gardiyan'a gidemiyoruz mu tekrar? Shero. Gitmeyeceğiz. Oraya sokmazlar. Burada. Ah, Philip. What is it?
About Bartholomew's confession. Maybe you can get him to confess. I do not believe my prior can do more than you could, Henry. Perhaps he knows he will die, no matter what he says. About Bartholomew's confession. Maybe you can get him to confess. I do not believe my prior can do more than you could, Henry. Perhaps he knows he will die, no matter what he says. Please excuse me. Of course. Ne yapacağız dayı? Hiç kare yapabileceğimiz bir şey yok. Bunlar yeni bir şeyler söyleyecekler mi? You think Stephen will make Percy Hamley Earl of... Yok, bunlar da yeni bir şeyler söylemiyor. They don't believe Waleran'ın plan. They think Robert... Bunlar... Burada da bir şey yok ki. The wicked walk on every side when the vile... Bishop Henry sends me. The bishop, eh? What does he want? He wants me to talk to Bartholomew of Shiring. Bartholomew of Shiring? Ha! It's only Bartholomew now. Eyvallah koçum. It's his 4th day without bread. Soon he won't even be Bartholomew anymore. Hadi biraz günah çıkaralım. Zindan. Tehlike değil mi la bu? Zincire bağlı galiba. I am brother Philip. Kardeş Philip. Senin günahını alanları affedebilir misin? Could you forgive those that wronged you? Only God forgives. A monk should know that. Yok, ben bilmiyorum. Neden krala karşı çıktın? Why did you go against the king? Stephen sent you. Why would you side with the usurper? Sana günah çıkartmam istendi. I was asked to make you confess. Stronger men tried that before you. Why should I confess to you? Your people found refuge in my priory. Your confession will help me to give them work and shelter. I have no sins to confess. Tehdit gibi bir My şey oldu only be ya. regret is that I failed. I will not tell the king that. They will kill you. They have already done that. Monk, tell them that I confessed. To what? All of it. Treason. But... The son shall not suffer for the iniquity of the father. Tell Stephen that as well. You know the scripture. Richard and Aliena, my children, they must live. Okay. Ben korurum onları, sen merak etme. And a good day to you too, father. Evet. Günah çıkarttık. Waleran'ın
gizli sırrını şeyini gördük. Kale inşa ettiğini öğrendik. Devam edeceğiz. Bakalım Waleran'ın arkasından iş çevirdiğini öğrendiğimizde bize neler yapacak? Orasını da göreceğiz artık. Bu gardiyanı da hiç sevmedim ya. Neyse, burada kalalım. Bir sonraki videoda bu kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Kaşıma. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.